Very good morning, my dear students. In the last video session, we learnt about the accounting cycle, and in today's video session, we'll be seeing about the objectives of accounting, then functions of accounting. Objectives of accounting. What are the main motive of accounting? For what we are entering all these transactions? எதுக்காக நம்ம accountingன்றதை பண்ணுறோம்? So that we'll be seeing one by one. First one, to keep a systematic record of financial transactions and event. So any transaction that takes place in a company, ஒரு கம்பெனியில் வந்து எந்த ஒரு மணி உள்ளே வருதோ இல்லை expenses that they make, that should be entered systematically, ப்ராப்பராக என்ட்ரு ஆகும். இந்த டேட்டில் இந்த டைமில் இவ்வளோ மணி வந்து நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், இவ்வளோ மணி வந்து நாங்கள் ஏர்ன் பண்ணோம், உள்ளே வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் இவ்வளோ வாங்கினோம், இவ்வளோ நாங்கள் செலவு பண்ணிக்கோம். ஸோ எவ்ரி திங் ஆன் டே டு டே பேசிஸ் தேல் பி என்ட்ரிங் தட். அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஒவ்வொன்றா அவங்க என்ட்ரு பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். ஃபினான்ஷியல், தட் இஸ் money related and on all events. Then to ascertain the profit or loss of the business enterprise. So through entering all these transactions, இந்த மாதிரி நம்ம டே டு டே பேசிஸில் என்ட்ரு பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது that particular month or that particular year will come to know whether the company which I have started is running in a profit or loss. அப்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் நம்மளுடைய கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட்டில் இவ்வளோ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கா இல்லை லாஸில் போயிருக்காங்க ஏதாச்சும். ஸோ எவ்ரி திங் இன் டீட்டெயில் வில் பி கெட்டிங். How? Because through accounting. That means I'll come to know the financial position of the enterprise. என்னுடைய கம்பெனி எந்த பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ இஃப் ஐ எக்ஸ்டெண்ட் மை பிஸ்னஸ், அப்போது எனக்கு லாங் ரனில் வந்து அது எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்துகிட்டே இருக்குமா. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி getting through the accounting. Then to provide information to various stakeholders for their requirements. Even it will provide information in the company pathina full details it will give. Stakeholders here it is shareholders who hold shares of the company. Then to protect the properties of an enterprise, that is even to protect our wealth, this accounting is very much useful. To ascertain the solvency and liquidity position of an enterprise. So through accountancy, one will come to know about the liquidity, that is liquidity cash. So எந்தில் உடனே நம்மளால் அந்த பிஸ்னஸ் அந்த கம்பெனியில் இருக்க மூலிமா உடனே வந்து can we arrange for the funds. ஸோ இம்மீடியட்டாக நம்மளுக்கு ஃபண்ட்ஸ் இருக்குமா, ஆர் how much of ப்ராப்பர்ட்டி வி ஹவ் சேவ்ட், எவ்வளோ நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு எவ்வளோ சொத்து இருக்குது, எவ்வளோ கேஷ் இருக்குது, அந்த பிஸ்னஸ்க்கு இன்னும் ரன் ஆக இன்னும் என்னெல்லாம் தேவை. ஸோ வாட் ஆல் வி கேன் டூ, how much of bank balance is there. So everything will be ascertained. எல்லாமே இந்த accounting மூலிமா will be getting the information. Next we will see the functions of accounting. So what are all the functions, how it will function. accounting மூலிமா என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். First one, measurement. So here the main function of accounting is to keep systematic record of transactions that already we have seen in objectives, post them to the ledger and ultimately prepare the final accounts. So it works as a tool for measuring the performance of the business. So through accounting, it will measure how much of wealth that company has, how much of balance we have in the bank, and then how much of money we have saved, and then what all we bought for the company, what all the expenses we have done. So everything will be recorded systematically. Already I have said on the order varum, okay, in the date. So on that particular date what are the transactions done, then the next day. So like that it will come in order. So the second function is forecasting. Forecasting means whatever it will happen in the future, that will come to know before. So முன்கூட்டியே கணிக்கிறது, that is forecasting. ஸோ த்ரூ அக்கௌண்டிங் இந்த மாதிரி நான் என்னுடைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வைக்கும்போது எனக்கு தெரியும் அப்போ நாளைக்கு என்னுடைய கம்பெனி எப்படி இருக்கும், நெக்ஸ்ட் இயர் ஹவு இட் வில் பி, இஃப் இட் கோஸ் இன் லாஸ், இஃப் இட் ரன்ஸ் இன் லாஸ், ஐ வில் கம் டு நோ பிஃபோர் இட் செல்ஃப். என்னுடைய கம்பெனி கண்டிப்பாக போயிட்டுருக்கு, அப்போது இதை வந்து என்னால் ப்ரொலாங் பண்ண முடியாது, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ வில் பி
டேக்கிங் ப்ரிகாஷன்ஸ் பார்த்தது எப்படிலாம் நம்ம அது நிவர்த்தி பண்ணலாம், வாட் ஆர் த பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் தட் ஐ கேன் டூ, இஃப் இட் கோஸ் இன் ப்ராஃபிட், ஓகே இது இன்னும் நல்லா பெட்டராக பண்ணணும், அப்போ இன்னும் நல்லா பெருசாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ஸோ எவ்ரி திங் பிஃபோர் இட் செல்ஃப் ஐ கம் டு நோ வென் ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்பர் டிரான்சாக்ஷன். Third one, comparison. That is, I'm comparing with the previous year or the last 3 years, last 5 years, last 10 years. So, இப்போ current year, இப்போ இருக்கிற இந்த வருஷத்தோட I'll be comparing with the previous years and I'll come to know where I went wrong if my business is going in a loss. So, I'll be comparing here when I have a proper accounting. So, thereby I'll find the actual financial result of the business enterprises. Then, with that, I'll be taking effective measures to save the enterprise or company. So, fourth one, decision making. This is nothing but it provides the relevant information to the management for planning, evaluation of performance and control. Same thing like forecasting. ஸோ த்ரூ அக்கௌண்டிங் ஒரு ப்ராப்பர் அக்கௌண்டிங் இருக்கும்போது ஐ வில் கம் டு நோ ஹவு மச் ஐ ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட், நான் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன், எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், இதனால் நான் எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கேன், எவ்வளோ கடன் கொடுத்துருக்கேன் வெளியே, எவ்ரி திங் இன் டீட்டெயில் இன் அ கிளியர் பிக்சர் ஐ வில் பி கெட்டிங் த்ரூ திஸ் அக்கௌண்டிங். Fifth one, control. So as accounting works as a tool of control, the strength and weaknesses are identified to provide feedback on various measures adopted. So, this refers to comparison of actual performance. நான் என்ன பிளான் பண்ணனோ அது கரெக்டாக நடக்குதா அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். சம் டைம் வென் இட் கோஸ் ராங், அப்போது எனக்கு தெரிய வந்துடும் எங்கே மிஸ்டேக் ஆகிருக்கு. ஸோ தட் ஐ வில் பி டேக்கிங் measures to deviate and to take the correct actions. So, there I will be controlling from going against laws. Sixth one, assistance to government. So through proper accounting, it will be easy for me to pay the tax to the government, to grant subsidies, etc. So it will provide relevant information. So ஒரு பிஸ்னஸை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த அக்கௌண்டிங்லேயே கிடச்சிரும் எனக்கு. ஸோ இதை வச்சு கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணாங்க, ஓகே இவங்க இவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க, அப்போ இவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்குது, இன்கேஸ் இஃப் ஐ கெட் மோர் மணி, அப்போ தான் அந்த டேக்ஸ்லாம் they'll be asking whether you have filed ப்ராப்பராக நீங்கள் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்களா. இப்போ அது இல்லை அப்படின்னாக்கா they'll ask us to pay the tax. So everything it will give. So this will be the assistance to government. Okay students, in the next video session we'll be learning about importance of accounting, basic accounting terminologies. Thank you students, have a nice day.